We are going to discuss event handling in Java. Since already we have discussed this event handling in variability concept also, but here we are discussed first of all what is the importance of event handling and how these event handling mechanisms are used in AWT or Swing. And then next, these event handlings are this event handling concept is used in AWTs, swings, applets, or anywhere. And here that event handling mechanism, this this is also called as what? This is also called as event delegation model. And what are the different types of events are there? How these events are working and where these events are there. So this is what we are discussed now. So first we can discuss about objective of this event handling concept. So first of all we have to understand, means after completion of this course, this event handling chapter gives the understand how the event delegation model is there and what are the events and which sources are there, and suppose to generate any event what are the listeners are useful, and this event handling mechanism also knows about their event classes where the events are there and their associated listeners. All these are the interfaces and how basic events are handled. So in applets, so learn three ways of handling mechanisms. Here we are using the listeners, adapters and inner classes. Now we can discuss about one by one. That means event handling can done in three ways. One is by using listeners, by using adapters, by using inner classes. So first we can discuss about the first what is the event delegation model. So before that we have done enough of objects and classes. That means in the AWT we can take number of components, so we can assign some events. Okay, that is whenever the object resides in a particular state until it is made to transit to another state. That means suppose you can display some button. So whenever you can click on that button, so something is done on the frame. So here now the frame is some object. So that means the object resides in particular state until it is made to transit to another state. So object is in one particular state. Whenever you can transit to another state only, that can change it. Otherwise the object state resides in particular state only. So now this transition occurs due to event. That means suppose here whenever you can, that means whenever you can press here down arrow, so automatically something can change it. That means whenever you can press here down arrow, another slot is open. That means the object, suppose you can observe this is some object. So now this object resides in particular, that means at some particular moment the object is in one state. Whenever you can apply anything on that, so that can transit to another state. So which is occurred here, that is here some transition, that means from one state to another state, how the object is changed. So due to some event. Here for example we want to object to invoke a function when an action is generated, that means pressing a keyboard. So key on the keyboard, whenever you can press something, that means this is displayed on the morning here on this PPT. Suppose you can display like this, it is displayed here. That means whenever we can press a key and the keyboard, some action is performed. That means moving the mouse. That means suppose I am moving here and click on this slide, automatically it is open. That means click on a button. Suppose whenever you can use any button like suppose you can log in into Gmail account. In that case after enter your username and password, you can press on the or click on the submit button or login button. Automatically you are logging into Gmail account. That means here one object resides in some particular state that can transit to other state due to some event. So here different types of events are there. So now we can discuss about all these events. The object which generates the event, that is the source of the event, is known as the event generator. That means whenever we can click on the button, that is the source. On the button you can click, that means
button is a component. So button click is some event. So whenever you can click on that, some action is performed. So that action, which type of action? So for that some event generators are there. Now we can discuss about those. Here the object is responsible for performing the task when an event occurs is called as event handler. That means suppose whenever you can click on the button, which action is performed? Okay, the click is the event generator. That means click is whenever you can click, something happens. That is event handler. There may be more than one event handlers for one single event generator. Okay, so now we can discuss in this chapter how do these handlers know that particular event. Okay, and for whenever the particular event is occurred, which activity is done, and there is a registration process. Okay, so first there is a registration process undertaken by the event object, okay, for each of its event handler. So first you can register which type of event you can perform. After registration, this registration involves the event handler simply asking the event generator to inform about the occurrence of the event. So the registration process is which event is occurred on the which object. Okay, by registering, the event generator is able to keep track all the registered event handlers. So now see here, what is the event delegation model? Here in event delegation model, a source generates the events which are sent to one or more listeners. Source means some component generates some event. So these event sends to one or more listeners. Now these listeners receive the event and process them. Which action should be? Which action performed? So the processing logic applied for handling an event is totally segregated by the logic that generates the event. That is, event generating component can be designed differently than event processing component. And how the event is generated? So that is different. After generating the event, how the event is processed, that is separate. So actually the event generating component delegates the responsibility of performing an event based action to a separate event performing component. And that means actually the event generating component delegates the responsibility of performing an event based action. So once the event is generated, that means based on this particular event generator, some event processing is occurred. So which event processing is occurred? So that means this event generating component, that means for example button is an event generating component that delegates the responsibility of performing an event based action. Okay, the model has three dimensions, namely event, event sources and event listeners. So now see first what is the event. So where that event is occurred, that is the event source. So how that particular event is processed. So that is done for the event listeners. Now this event delegation model, in that event is an object. So event is also some object, like suppose some component is there, that component is some object, like that event is an object that describes a state change in the source. That means suppose whenever you can click on the suppose some form is there, that means your Google form is there, you can, that means Gmail account. So for that okay, login form is displayed. So once you can enter the details, that is in particular state. After that, whenever you can enter your username and password and press on the submit button, that is the click event. So once the click event is generated, now it can change it or open your Google account. That means the event is an object. That means click is an object that describes the state in the source. That means how the source, that means login form is the source. Now that form can change it to another form. That means it may be generated directly because of the interaction with the components of GUI environment or any other reason such as expiry time, completion of an operation. That means sometimes you can give the events to the particular components, otherwise after completion of time or after completion of operations also some event delegations are generated. So here the event source is an object, so which generates the event. After generation of event must cause a change in the state of the source. Now a source can generate more than one event.
So how these are occurred? For that, for every event, some event listeners are there. So now these event listeners are also object that get notified when an event occur and event on event source. Okay, whenever you can click on the submit button, that is the source. So click is the event. So after completion of this click, whenever you can click on that, so it generates some event. That means how that event is performed through the event listeners. Now here java.awt event, that means all the events. So click event, focus event, adjustment listeners, like that all the events are there in this AWT event class. So this is the root class for all AWT events. So press key down, key up, move down, like that. Double click. So like that number of events are there. All these events are the classes. Those are the subclasses of this AWT event. Now this AWT event is a class. This is a root for all the AWT events. Now java.awt.event is the package. Here this package includes the definition of events classes, listeners interfaces and adapter classes. That means how the event delegation model implemented. Through that, for that our application requires some event classes, listener interfaces and adapter classes. So that all these three are there in the event class. That means whenever you can run any event handling mechanisms in Java, compulsory you can import some package, that is java.awt.event package. Now first we can discuss about what is the event classes, and after that we can discuss about the action listener interfaces. After that, that is listener interfaces. Then next we can discuss about adapter classes. So first, that means event handling can be implemented in different ways. One is by using listeners, adapter classes and inner classes. Okay, so first we can discuss about listeners. In that first we can know about what is the event classes. So Java is a predefined hierarchy for event related objects. All these predefined classes are stored in some root class, that is event object. So this event object is there in the package java.util package. So this class has some constructors and methods defined some as its members. So one such member is event object, that is source object. What is the source object? So on which source you can apply some events or button or any text button or like that. Okay, where source object is the object which generates the event. So here event object has some methods like getSource and toString. That means which is the source. That means you can apply the event on the button. Now the button is the source. So whatever the string is there on the button, that is returns by using this toString. Okay, it returns the source of the event and where you are applied the source, that is returns by using getSource. That means getSource returns the source, means source component, whether that is a button or checkboxes or radio buttons or anything. Okay, for that this getSource is a event object. It returns the event object or it returns the source of the event object where your event is applied. And toString, it returns the string equivalent of the event. Okay, next, so these all are the event classes. Okay, action event, adjustment event, container event, focus event, key event, component event, mouse event, input event, text event, window event, mouse wheel event. Now one by one, action event. What is the action event? That is, this action event generated when a component defined action occurred. That means whenever you can click on the button, some action is performed. Whenever you can click on some list item, some action is performed. Whenever you can click on the menu items, some action is performed. That means for buttons, list and menus, action event is there.
Okay, next coming to adjustment event. Next. Next, see here, adjustment event. That means scroll bars. Suppose scroll bar is there, how to adjust the events. Already we have discussed these events, action event and adjustment event. And coming to the container event. So it generated when an element is added or removed from a మ్యామ్ container. మ్యామ్ స్క్రీన్ షేర్ అవ్వట్లేదు మ్యామ్. ఓకే మ్యామ్. Okay, already we have discussed this about action event. That means we can write some actions to the buttons. There we are using this action event class. And adjustment event last class, that is AWT lo last class scroll bar demo undi kada, akada we are using this adjustment event. That means how to adjust the scroll bars items. And container event, so generated when an element is added or removed from a container. That means suppose you can take the list box as some container, how to add the elements into list box, how to remove the element from the list box. Focus event, that means it generates when a component gains or loses the focus. Suppose whenever you can log in into Gmail account, submit button, that means some focus is there. First you can run your application, so initially one button have some focus and remaining all are not focus. That means how to assign the focus to that particular specific component. And key event, so it is used to generate some keyboard events. Okay, and component event, so it is used to generate a component is moved, change, that means frame is here, how to change the component size, how to change the component, how to change the component size. Okay, and coming to the mouse event, an event which indicates that a mouse action occurred in a component. That means whenever you can move this like this mouse, so what happened, whenever you can click this mouse, what happened. Okay, whenever you can release the mouse button, what happened. These all events are handled by using this mouse event. Input event, that means this root class for all the component level inputs. So this component level inputs, that means suppose whenever you can enter any input the text boxes, so this is used. And text event, so it is generated the text is changed, object text is changed. And window event means suppose you can observe here close button is there, maximize button is there, minimize button is there. While you are writing any program for AWT or applets, using AWT or applets, so some window is displayed, some frame is displayed, in that minimize, maximize and close buttons are there. How to handle this one? By using this window event. And mouse wheel event, suppose suppose if mouse contain any wheels, so how to handle that wheel. Suppose whenever you can press on the wheel or move that wheel, so what happens. So these all are maintained by using event classes. Now see here one by one. So this event is generated by the component like such button when the component specific action occurs. Whenever you can click on the button, action event is occurs, like that double click. So like that number of action events are there. So the event is passed to a action listener. Suppose whenever on this form you can observe here some button is there. Suppose you can observe this is some button. Suppose whenever you can click on this button, automatically the event is passed to a action listener object. That means whenever you can click on the object button, that means action event is performed. Now this event is passed to the action listener object, which is registered to receive the event notification. Okay, using the components add action listener. That means whenever we can pass this event, so before that first of all identifies any action listener is added to that component or not. Suppose for example this is the button, so for this button we can add some action listeners. Okay, if it has add the action listeners, now whenever you can click on this action event is performed, now that pass it to the action listener. Next, the object that inherits the action listener interface, the action that
here the object that inherits the action listener interface is passed to an action event. That means this action listener interface, the object of action listener interface is passed to the action event when an event occurs. That means whenever we are write any action listeners program, first of all we are add that button, add action listener, within that this, that means some b dot add action listener. Now b is the button that is added to the form. So then next, here the object that inherits the action listener interface is passed to an action event. That means action event means some method, that means add action performed. So in that we can pass some action event. So that add action performed is a method in action listener. Okay. So in now here these all are the methods. That means action first, action last, action performed. So alt mask, that means whenever you can write any code for the button, so action first avali anukondi, the first number in the range of IDs used action events. Suppose oka 10 buttons unnai, andulo first button first action ivvali anukondi, you can use this one. Last, this one. Okay, and it is the alt modifier and indicator that the alt key was held down during the event. That means whenever you can press the alt key on that button, no, instead of click alt key press chesam anukondi, action perform avvali. Control key press chesam, okay, shift key press chesam, okay, in that case manaki actions anetivi perform avvali anukunte we can write that one. So these all are the final members. And coming to the constructors, and ivanni kuda deni members, action event class final members. Next write the constructors, that means public action event, here pass some object. Okay, which object here? Source object, that means where here press int id. So that means every component ki id untundi. So at the same time some string, whatever the string you can display on that. And it is used to generate the action event object where the source is the object that originated the event. Ekkadaithe manamu event run chestunamo, that is the source. Ekkadaithe manamu event add chestunamo, that is the source. Now coming to here id, that is id is an integer that identifies the event. That means suppose number of events are there, like that here this is 1, 0, 2, like that number of events are there. So which event is occurred, that is by using ids. And command, that means here the string that may specify a command associated with an event. So event perform అయినప్పుడు మీకు ఏ string display అవ్వాలి, ఏ message రావాలి, that is displayed here. That is displayed here. Next, another, these all are the constructors. So here along with some modifiers, that means these are the modifiers. These four are the modifiers. That 4 modifiers names we can specify here. Okay. Next, methods. So public string get action command. So whenever some action is for that means on the button you can click something, which action is done. So action సంబంధించిన కోడ్ మనకి ఏం అవ్వాలి, బటన్ క్లిక్ చేసినప్పుడు ఏం జరగాలి, దట్ ఈస్ యాక్షన్ ఈవెంట్ జరుగుతుంది. సో యాక్షన్ ఈవెంట్ని ఎలా రాస్తాము కోడ్, దట్ వీ కెన్ రైట్ ఇన్ దిస్ గెట్ యాక్షన్ method. So then next another method get long get when, that means returns the time stamp of the time that occurred. That means ఎప్పుడు మనకి ఈవెంట్ అకర్ అవుతుంది, దెన్ టైం డిస్ప్లే చేస్తుంది. సో ఇట్ రిటర్న్స్ ద మోడిఫైయర్ కీస్, ఆల్ట్ కంట్రోల్ ట్యాబ్, ఏ కీ యూజ్ చేసామో ఆ కీని రిటర్న్ చేస్తుంది. సో ఇట్ రిటర్న్స్ ఎ పారామీటర్ స్ట్రింగ్ ఐడెంటిఫై దిస్ యాక్షన్. దట్ మీన్స్ సో నంబర్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్స్ ఉన్నాయి. సో ఏ అంటే మనకి విచ్ స్ట్రింగ్ ఈజ్ పర్ఫార్మ్ ద యాక్షన్, దట్ ఈస్ డిస్ప్లేడ్. And next one is adjustment event. So this adjustment event is used as scroll bars. Okay, so this is a scroll bar. So how to adjust this one? Okay, like that scroll bars పైన మనం ఏం చేసాము, some adjustment events ని ఇస్తాం. Next, here these are the fields in adjustment event. So first how to adjust, first ఇక్కడ first adjust చేయడం, last adjust చేయడం. Okay, ఇవన్నీ modified keys. Okay, these all are the adjustment event. That means suppose మనకి అడ్జస్ట్మెంట్ ఈవెంట్ రన్ కావాలి అనుకోండి, ఫస్ట్ ఏం కావాలి, సో ఈ కన్స్ట్రక్టర్స్ ఇన్వోక్ కావాలి. సో ఈ కన్స్ట్రక్టర్స్ ఇన్వోక్ అయినప్పుడు దాని సోర్స్ ఏంటి అంటే దేనిపైన మనం అడ్జస్ట్మెంట్ చేస్తున్నాము,
దట్ ఈస్ స్క్రోల్ బార్ పైన అడ్జస్ట్మెంట్ చేస్తున్నాం అనుకోండి, ఫస్ట్ ఇట్ రిటర్న్స్ స్క్రోల్ బార్స్. ఓకే, అలాగే ఇనీషియల్ వాల్యూస్ అండ్ ఫైనల్ వాల్యూస్. సో మినిమం దట్ ఈస్ ఇనీషియల్ వాల్యూస్ టు ఎంటర్ హియర్. Okay, this is the method adjustable, get adjustable, that means it returns adjustable object. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సపోజ్ మీరు ఒక ఫ్రేమ్ పైన కలర్ చేంజ్ కావాలనుకున్నారనుకోండి, రెడ్ నుండి గ్రీన్కి మారాలి. సో మీరు ఇలా క్లిక్ చేసినప్పుడు రెడ్ టు గ్రీన్ చేంజ్ అవ్వాలి. సో ఇప్పుడు అడ్జస్టబుల్ ఆబ్జెక్ట్ ఏమవుతుంది, ఫ్రేమ్ అనేది అడ్జస్టబుల్ ఆబ్జెక్ట్ అవుతుంది. ఓకే, సో అడ్జస్ట్మెంట్ టైప్, దట్ ఈస్ ఇట్ రిటర్న్స్ ద టైప్ ఆఫ్ అడ్జస్ట్మెంట్ విచ్ కాజ్డ్ ద వాల్యూ చేంజ్ ఈవెంట్. దట్ మీన్స్ మనకి వాల్యూ ఇంక్రిమెంట్ చేస్తున్నామా, డిక్రిమెంట్ చేస్తున్నామా, ది గెట్ అడ్జస్ట్మెంట్ టైప్. ఓకే, సో ఇది రిటర్న్స్ ద కరెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ అడ్జస్ట్మెంట్. సపోజ్ ఇక్కడ ఒక 150 పొజిషన్లో ఉంది అనుకోండి, ఇది స్క్రోల్ బార్ వాల్యూస్ వచ్చేసి సపోజ్ ఒక 0 నుండి 500 వరకు ఉన్నాయి. సపోజ్ దీని వాల్యూ వచ్చేసి 150 ఉంది అనుకోండి, దట్ 150 ఈజ్ రిటర్న్ బై యూజింగ్ గెట్ వాల్యూ. ఓకే, ఆల్రెడీ we are used this method as well as this method, and this get value adjusting, it returns the true if this one of multiple adjustment events. That means ఇది మనకి మల్టిపుల్ కాంపోనెంట్స్కి కనుక అప్లై చేసామనుకోండి, అప్పుడు ట్రూ అని రిటర్న్ చేస్తుంది. ఓకే, అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ కీ ఈవెంట్. సో దిస్ కీ ఈవెంట్ ఈజ్ అన్ ఈవెంట్ విచ్ ఇండికేట్స్ as the key stroke occurred in a component. దట్ మీన్స్ సపోజ్ ఒక ఆబ్జెక్ట్ పైన మనం క్లిక్ చేసాము, కీని ప్రెస్ చేసాము, అదర్వైజ్ కీని మనం రిలీజ్ చేస్తున్నాము. ఒక కీని ప్రెస్ చేసిన తర్వాత మనకి యాక్షన్ పర్ఫామ్ అవ్వాలి. దట్ మీన్స్ దిస్ ఈజ్ ద సబ్ క్లాస్ ఇన్ ఇన్పుట్ ఈవెంట్. దట్ మీన్స్ కీబోర్డ్ నుండి మనం ఇన్పుట్ ఇస్తాము. సో వెన్ ఎవర్ కెన్ ప్రెస్ ద కీ, దట్ ఈస్ ద కీ ఈవెంట్. దిస్ ఈస్ ద ఇన్పుట్ ఈవెంట్. సో దిస్ ఈజ్ జనరేటెడ్ బై ద కాంపోనెంట్ ఆబ్జెక్ట్. దట్ మీన్స్ ఎక్కడెక్కడ ఇవ్వచ్చు మనకి టెక్స్ట్ బాక్సెస్, అప్లెట్స్, ఫ్రేమ్స్. when a key is pressed or released or typed. That means suppose ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం, మనకి టెక్స్ట్ బాక్స్లో కీ టైప్ చేస్తున్నాము, అదే అప్లెట్ పైన మనకి కీ ప్రెస్ చేయడం కానీ, సో మూవ్ చేయడం, ఫ్రేమ్ పైన దీన్ని క్లోజ్ చేయడం, లైక్ దట్ some number of actions we can perform. The event is passed to a key listener. That means every event can pass it to that concerned listeners. That means key event, this key event is passed to key listener, so which is registered to receive the event notification using the component add key listener. That means మనకి ఎక్కడైతే కీ యాడ్ చేస్తున్నామో లిజనర్స్ని, దానికి ఏమవుతుంది, రిజిస్ట్రేషన్ ప్రాసెస్ అనేది కంప్లీట్ అవుతుంది. సో హియర్ 3 different types of events are there. That is the key pressed, key typed, key released. సపోజ్ కీ మనం ఇప్పుడు ఏంటి n ఉంది, ఇక్కడ నేను n ఏం చేస్తున్నాను, ఇక్కడ ప్రెస్ చేశాను. ఓకే, హియర్ n is pressed, ఇక్కడ n is some pressed. దట్ మీన్స్ మీరు ప్రెస్ చేసి లీవ్ చేశారనుకోండి, దట్ ఈస్ కీ ప్రెస్డ్ అండ్ కీ రిలీజ్డ్. సో కంటిన్యూగా టైప్ చేస్తున్నాం అనుకోండి, టైప్ చేస్తాం అంటే కీ ప్రెస్ అవుతున్నప్పుడు ఏం ఈవెంట్ అవ్వాలి. సో సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సబ్మిట్ బటన్ ఉంది, సో ఆ సబ్మిట్ బటన్ క్లిక్ ఈవెంట్ కాకుండా కీ ప్రెస్డ్ ఈవెంట్ రాస్తాం, అప్పుడు ఏమవుతుంది, కీనే ప్రెస్ చేయాలి, మౌస్ యూజ్ చేయడానికి ఛాన్స్ ఉండదు. సో ఇట్ ఈస్ జనరేటెడ్ ఏ వ్యాలిడ్ యూనికోడ్ క్యారెక్టర్ కుడ్ బి జనరేటెడ్. మీరు ఏదైతే కీ ప్రెస్ చేస్తున్నారో, టైప్ చేస్తున్నారో అది రిటర్న్ చేస్తుంది. కీ రిలీజ్, దట్ మీన్స్ ఇట్ జనరేటెడ్ వెన్ ద కీ ఈజ్ రిలీజ్. దట్ మీన్స్ సపోజ్ మనం కీ ప్రెస్ చేసి రిలీజ్ చేయగానే యాక్షన్ పర్ఫామ్ అవ్వాలి, కీ ప్రెస్ అయినప్పుడు యాక్షన్ పర్ఫామ్ అవ్వాలి, కీ టైప్ చేసినప్పుడు యాక్షన్ అనేది పర్ఫామ్ అవ్వాలి. సో ఫర్ దట్ దట్ ఆర్ ద కీ ఈవెంట్స్. సో దీస్ ఆల్ ఆర్ ద ఫీల్డ్ నేమ్స్, దట్ మీన్స్ ఫైనల్ మెంబర్స్. దట్ మీన్స్ హియర్ కీ ప్రెస్డ్ ఆర్ కీ రిలీజ్డ్ ఈవెంట్స్ విచ్ డు నాట్ మ్యాప్ టు వాల్యూడ్ యూనికోడ్ క్యారెక్టర్. ఓకే, ఇక్కడ ఫస్ట్ అంటే మనకి నెంబర్ ఆఫ్ ఉన్నాయి, ఎప్పుడు అసైన్ చేయాలి, ఫస్ట్గా లాస్ట్గా. సో లెఫ్ట్ ఆర్ రైట్. దట్ మీన్స్ ఏ కాన్స్టెంట్ ఇండికేట్ ద కీ ప్రెస్డ్ ఆర్ రిలీజ్డ్ ఇన్ ఏ లెఫ్ట్ కీ లొకేషన్. అంటే ఒక కీ ఇక్కడ ఉంది, కర్సర్ వెయిట్ చేసింది, దానికి లెఫ్ట్ సైడ్ మీరు అంటే కర్సర్ ఎక్కడైనా ఉంది, లెఫ్ట్ సైడ్ ఏమైనా యాక్షన్ చేయాలి. సో నెక్స్ట్ రైట్. ఓకే, నెక్స్ట్ హియర్ this is the constructor key event. So here takes the component source. That means ఫ్రేమ్ పైన మనకి కావాలి అనుకుంటే ఫ్రేమ్ ఆబ్జెక్ట్ పాస్ చేస్తాం, బటన్ అయితే బటన్ ఆబ్జెక్ట్ అనేది పాస్ చేస్తాం. అండ్ నెక్స్ట్ హియర్ see here component source int id, long when, int modifier, int key code, char key character. So suppose here source, that is the component that originated the event. ఎక్కడ మీకు ఈవెంట్ అక్కర్ అవ్వాలో that then component, that's the source id.
and integer identifying the type of event, whether that is a key pressed or key typed or key event. So when that key event is occurred, that means a longer register that specifies the time that event is occurred. That means some time gap. So when the event is occurred automatically. So modifier, the modifier key down during event shift control alt meta. సో ఈ కీస్ ఏంటి అంటే వాటిని ప్రెస్ చేసినప్పుడు మనకి యాక్షన్ అవ్వాలి. సో డైరెక్ట్ నార్మల్గా కాకుండా మాడిఫైర్స్ యూజ్ చేసినప్పుడు యాక్షన్ పర్ఫామ్ అవ్వాలి అనుకుంటే సో విచ్ మాడిఫైర్, దట్ మీన్స్ ఆల్ట్ కంట్రోల్ షిఫ్ట్. ఓకే, కీ కోడ్, దట్ మీన్స్ ద ఇంటీజర్ కోడ్ ఫర్ అన్ యాక్చువల్ కీ. సో మనకి మన మెనూస్లో రాసేటప్పుడు మనకి షార్ట్ కట్స్ రాసాం. మెనూ ఎక్స్ప్లెనేషన్ టైంలో వీకే అండర్స్కోర్ అన్డిఫైన్డ్ అన్నాం. అంటే ఇక్కడ ఏంటి, వీకే అండర్స్కోర్ కంట్రోల్ ఆల్ట్ అని ఇచ్చామనుకోండి, అప్పుడు ఏమో కంట్రోల్ ఏ అని ఇచ్చామనుకోండి, అప్పుడు షార్ట్ కట్ కీ అవుతుంది. సో ఇక్కడ అన్డిఫైన్డ్ మీన్స్ ఏ కీని కూడా మనం షార్ట్ కట్గా చెప్పట్లేదు. సో అలా షార్ట్ కట్ చెప్పాల్సి వచ్చినప్పుడు వీఆర్ యూజింగ్ లైక్ దిస్. ఓకే, దిస్ ఆర్ ద మెథడ్స్. సో ఇక్కడ మీకు క్యారెక్టర్ రిటర్న్స్ ఏ క్యారెక్టర్ అసోసియేటెడ్ విత్ ద కీ ఇన్ దిస్ ఈవెంట్. ఇఫ్ నో వ్యాలిడ్ క్యారెక్టర్ ఈస్ అవైలబుల్ దెన్ ఇట్ రిటర్న్స్ అన్డిఫైన్డ్. సపోజ్ మీరు కీ ప్రెస్ చేసామనుకోండి, ఆ కీ ఏంటో రిటర్న్ చేస్తుంది. సో ఆ పర్టికులర్ కీ యాస్కీ కోడ్ని రిటర్న్ చేస్తుంది. కీ లొకేషన్ ఎక్కడ డిస్ప్లే అవుతుంది రిటర్న్ చేస్తుంది. సో ఇక్కడ పబ్లిక్ స్టాటిక్ స్ట్రింగ్ గెట్ కీ మాడిఫైర్ టెక్స్ట్. సో రిటర్న్స్ ఏ స్ట్రింగ్ డిస్క్రైబింగ్ మాడిఫైర్ సచ్ యాజ్ షిఫ్ట్ కంట్రోల్ షిఫ్ట్. షిఫ్ట్ పట్టుకున్నప్పుడు ఏం జరుగుతుంది, కంట్రోల్ షిఫ్ట్ అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది, రిటర్న్ చేస్తుంది. సో ఇక్కడ కీ టెక్స్ట్, దట్ మీన్స్ ఇట్ రిటర్న్స్ ఏ డిస్క్రైబ్ స్ట్రింగ్ సచ్ యాజ్ హోమ్ F1. సో మనం ఇక్కడ ఏదైతే అది. అండ్ హియర్ యాక్షన్ కీ, దట్ మీన్స్ ఇక్కడ మనం కంపైల్ టైంలో ఇచ్చింది కాకుండా రన్ టైంలో కూడా సెట్ చేయొచ్చు. అండ్ నెక్స్ట్ మౌస్ ఈవెంట్స్. అండ్ కమింగ్ టు ద మౌస్ ఈవెంట్స్, ఇట్ ఈస్ అన్ ఈవెంట్ విచ్ ఇండికేట్స్ దట్ ఏ మౌస్ యాక్షన్ అక్కడ. దట్ మీన్స్ మౌస్ మూవ్ చేసినప్పుడు విచ్ యాక్షన్, మౌస్ క్లిక్ చేసినప్పుడు విచ్ యాక్షన్, మౌస్ అప్ చేసినప్పుడు విచ్ యాక్షన్, మౌస్ మూవ్ చేసినప్పుడు ఏం యాక్షన్ జరగాలి, మౌస్ ఫామ్ పైకి వచ్చినప్పుడు ఏం యాక్షన్ జరగాలి. సో దీస్ ఆల్ ఆర్ ద మౌస్ ఈవెంట్స్. Okay, this mouse event is also subclass for this input class. So there are 8 types of mouse events are there. So now see one by one those mouse events. Okay, mouse moved, that means ila move chestunam. So ikkada mouse ikkada move అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఏం యాక్షన్ అవ్వాలి, మౌస్ ప్రెస్ చేసాం ఏం యాక్షన్ జరగాలి, మౌస్ రిలీజ్ చేసాం ఏం యాక్షన్ జరగాలి, మౌస్ క్లిక్ చేస్తున్నాం. ఓకే, ఇట్లా క్లిక్ చేస్తున్నాం, డబుల్ క్లిక్ చేస్తున్నాం, డ్రాగ్ చేస్తున్నాం. ఓకే, అండ్ మౌస్ ఎంటర్ అయిపోయింది ఫామ్లోకి, మౌస్ ఎగ్జిట్ అయిపోయింది. సో ఇక్కడ నుండి బయటికి వచ్చాం ఏం యాక్షన్ జరగాలి, ఇక్కడ నుండి ఫ్రేమ్లోకి ఎంటర్ అయ్యాం ఏం యాక్షన్ జరగాలి. సపోజ్ వీలున్న మౌజెస్ యూజ్ చేసాం అనుకోండి, అప్పుడు ఏం జరగాలి. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద మౌస్ ఈవెంట్స్. అండ్ హియర్ constructor, how these mouse events are handled by using mouse listener. Now this mouse listeners mouse event can send to listeners. That means here mouse event, again component name. So here different 8 different mouse events are there, but numbers. And eppudu mouse event akaravali. So modifiers, so ekkada, that means x and y coordinates, ekkada meer mouse press chestunnaru release chestunnaru. Okay, so this is for the constructors. Next, here number of methods, that means suppose returns which if the mouse button has caused the event. Suppose a button paina manaki mouse istunam, so click counts enti nisala click chesamu. So ikkada mouse modifies text, manam already shift or shift isthe inకేమైనా modify చేసుకోవచ్చు. And ekkada mouse click అయింది, then point అయింది x and y coordinate, otherwise x coordinate, otherwise y coordinate. So screen paina, this is the screen paina ekkada ఉంది. సో ఇది మనకి ఫ్రేమ్ పైన ఎక్కడుంది రిటర్న్ చేస్తుంది, దిస్ ఈజ్ స్క్రీన్ పైన ఎక్కడుంది రిటర్న్ చేస్తుంది. ఓకే, దెన్ నెక్స్ట్ ఫోకస్ ఈవెంట్. దీస్ ఫోకస్ ఈవెంట్స్, సో దిస్ ఈవెంట్ ఈజ్ జనరేటెడ్ విన్ ఏ కాంపోనెంట్ గెయిన్స్ ఆర్ లాసెస్ ఏ ఫోకస్. అంటే సపోజ్ మీరు రన్ చేసినప్పుడు ఫోకస్ వస్తుంది, అంటే ఒక ఏ బటన్కి అయితే ఫోకస్ ఉంటుందో అదే మనకి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. సో హియర్ దెర్ ఆర్ 2 types of focus events, permanent and temporary. So permanent focus event occurs when the user explicitly changes the focus from one component to other component by pressing tab key. Suppose my program execute అవుతున్నప్పుడు, suppose you can observe here tab ఇస్తున్నాం. సో ఇక్కడ చూడండి tab ఇవ్వగానే ఆటోమేటిక్గా ఫోకస్, దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఫోకస్ కెన్ చేంజ్ ఇట్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ద పర్మనెంట్ ఫోకస్, అంటే వన్ ఆఫ్టర్ అదర్ హౌ ఇట్ ఈజ్ చేంజ్. And temporary focus that occurs when the focus is lost due to operations like window deactivated,
In this case, when the window will again activated, the focus will be same component. So temporary, some time ఉంటుంది. And then next here these are the fields: focus first, last, gained, and last. First to gain focus, last to gain focus. So these are the constructors. So where the focus is assigned and IDs. So next these are the methods, that is component get opposite component, return the component that either got focus or lost focus. సో దేనిపైన మనకి ఫోకస్ ఉందో ఆ ఆబ్జెక్ట్ని రిటర్న్ చేస్తుంది. సో ఇట్ టెల్స్ వెదర్ ద ఈవెంట్ ఈస్ టెంపరరీ ఆర్ ఫాల్స్. నెక్స్ట్ ఐటమ్ ఈవెంట్. సో ఇట్ ఈస్ అన్ ఈవెంట్ విచ్ షోస్ వెదర్ అన్ ఐటమ్ వాజ్ సెలెక్టెడ్ ఆర్ డీసెలెక్టెడ్. దట్ మీన్స్ సపోజ్ లిస్ట్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ ఉన్నాయి, అందులో ఒక ఐటమ్ని సెలెక్ట్ చేసామా, డీసెలెక్ట్ చేసామా, లేదు సమ్ ఐటమ్ని ఎంటర్ చేస్తున్నామా, సమ్ ఐటమ్ని రిమూవ్ చేస్తున్నాం. సో దిస్ ఈవెంట్ ఈజ్ జనరేటెడ్ బై అన్ ఐటమ్ సెలెక్టబుల్ ఆబ్జెక్ట్. సో దట్ ఈస్ లిస్ట్. ఐటమ్ సెలెక్టబుల్ ఆబ్జెక్ట్కి ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే దట్ ఈస్ ద లిస్ట్ వేర్ ద ఈవెంట్ ఈజ్ జనరేటెడ్ వెన్ ద ఐటమ్ ఆఫ్ ద లిస్ట్ ఈజ్ ఐదర్ సెలెక్టెడ్ ఆర్ డీసెలెక్టెడ్. ఒక లిస్ట్ ఆఫ్ ఐటమ్ దాన్ని సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు సమ్ యాక్షన్ కావాలి. ఫర్ దట్ వీ కెన్ రైట్ ద కోడ్ ఫర్ ఐటమ్ ఈవెంట్. సో దిస్ ఆల్సో వీ ఆర్ executed in the AWT concept, that is what is that under list program, checkboxes and checkbox group. Okay, the event generated is passed to item listeners. Now the item listener perform which event is occur, and here for this first you can add the action listener method on that particular component. So this is called add action listener and then registration process. So these all are the final variables selected or deselected. ఒక ఐటమ్ని సెలెక్ట్ చేస్తున్నామా, డీసెలెక్ట్ చేస్తున్నామా. సో ఎప్పుడు ఫస్ట్ నెంబర్ ఇన్ ద రేంజ్, ఫస్ట్ నెంబర్కి ఫోకస్ ఉండాలా, లాస్ట్ నెంబర్కి ఉండాలా. ఓకే, నెక్స్ట్ దీస్ ఆర్ ద కన్స్ట్రక్టర్స్, దట్ ఈస్ దిస్ ఈస్ ద ఐటమ్ ఈవెంట్. సో ఐటమ్ ఈవెంట్ సోర్స్ ఏంటి, లిస్ట్ బాక్స్ ఆర్ ఎనీథింగ్. ఓకే, and here this returns the item. That means మీరు లిస్ట్ బాక్స్లో ఒక ఐటమ్ క్లిక్ చేశారనుకోండి, it returns that item selectable. It returns the item which is originator of the event. సో దీన్ని మనం get state change, selected or deselected or change, ఎలా దాన్ని సెలెక్ట్ చేయొచ్చు. అండ్ టెక్స్ట్ ఈవెంట్స్. These are the text event. So this event indicates the change in the object's text. That means this is also subclass extends from AWT event. So this event is generated by an object. That is, this event is generated by an object. That object is text component. Whenever its text changes, automatically the event is passed to the text listener. So that with text box lo text component lo mana text changes chesaranukoni, automatic ga that text event is passed to text listener object, so which is registered to receive such events. So for this we can registration process is completed to the action text listeners. Okay, now this is the text. Okay, the first number in the range of 5 is used for the text events, and this is the last one. And దాని పైన ఉన్న వాల్యూ ఎలా చేంజ్ చేస్తాం, this is the constructor. Okay, and this is the parameter. So this whatever the events we are discussed till now, those are applied here. So for button we are using action event, for choice item event, for menu item action event, for list item event, for checkbox item event. So for window action event, window event, for scroll bar adjustment event, for text component text event. So event listeners are created by implementing one or more interfaces. These interfaces are there in this event package. Whenever a source generates an event, so first register that event to this listeners. Okay, the method has event object passed to an argument. Now see here, number of listeners, key listener, mouse motion listener, mouse wheel listener, item listener. Prati each and every event ki then concern listeners are there. Text listener, focus listener, window, component, container and adjustment listeners. So now see one of in that one, key listeners, that is this interface has 3 methods defined within it. One is the key pressed. So here this key pressed event, key released event, key typed event. Here we are pass some object as a key object, key event object. It invoked when a
this function invoked when a key is pressed. So this is when a key is released. So this is when the key is typed. So coming to the mouse listeners, clicked, entered, pressed, released, exited. That means suppose mouse is there. Now enter into here. That means mouse entered. Suppose then click chesam, mouse clicked. So mouse pressed. This is what pressed. And mouse released. Press చేసి వదిలేసాం. So exit బయటకు వచ్చేసాం. Okay. So now this mouse another mouse motion listeners, the interface has two methods having the signatures. So this is I think not there in our syllabus. This is also not there in our syllabus. Okay, now see here, action listener, text listener and focus listener. So action listener have only one method, that is action performed method. So whenever this event is performed on particular source, that we can write some action, how we can handle that code is written in action performed. This is the method of action listener. Text listener, text changed, whenever the text is changed in particular text boxes or text areas, now this action text listener is used. Now coming to the focus listener, suppose focus is placed here, suppose this is what the focus. Okay, now this is the focus. So like that, how whenever the focus is there, which happen, sorry, what happens, that is decided through this. These are the window listeners. Window activated, that means window closed. Okay, window closing and window close. Close అవుతున్నప్పుడు ఏమవ్వాలి, క్లోజ్ అయినాక ఏమవ్వాలి. సో డీయాక్టివేటెడ్, దట్ మీన్స్ సపోజ్ మీరు ఇలా ఉంది డీయాక్టివేట్ చేస్తున్నాం. సో డీయాక్టివేటెడ్ టైంలో how it is works. Then next here open. So window ni మీరు ఓపెన్ చేయగానే ఏమవుతుంది. Okay, these all are the different window listeners. And each source generating a event must register event listener to itself. Every source generates some event, button, frame or anything generates some event, so that must be registered registered event listener to itself. So that listener get the license for the receiving the event. And whenever you can write any event handling, so first of all you can add these action listeners to the particular source, so that now these listeners get the license for the receiving the events from the respective sources. Here how we are add the listeners, by using add type listeners. Okay, each type of event has own registration method having the form add type listeners. So everything can added here. Next, this is the example for that mouse events. Now here mouse event extends this. Okay, here so some x coordinate and y coordinate, x coordinate and y coordinate values. Mouse move అవుతున్నప్పుడు x coordinate and y coordinate values ఎక్కడ ఉన్నాయి. Then mouse drag అవుతున్నప్పుడు ఏమవుతుంది. Next open here notepad, and otherwise see here only. So here mouse motion, so this extends from this is the class, so this extends from applets or frame. So this implements some listeners. So here two variables are created, x coordinate and y coordinate. So here add the mouse motion listener to this frame. ఈ ఫ్రేమ్కి మనం మౌస్ మోషన్ లిజనర్ అనేది యాడ్ చేస్తున్నాం. సో హియర్ పెయింట్ మెథడ్లో ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ అండ్ వై కోఆర్డినేట్ ఎక్కడ ఉన్నాయో అవి డిస్ప్లే చేస్తున్నాము. సో మౌస్ మూవ్ కాగానే అగైన్ ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ వాల్యూ అండ్ వై కోఆర్డినేట్ వాల్యూ రిట్రీవ్ చేస్తున్నాం, అగైన్ రీపెయింట్ చేస్తున్నాం. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ద సేమ్ ప్రోగ్రామ్. ఓకే, here class demo implements mouse motion listener. This is a mouse motion listener demo. This mouse motion demo class, this demo class, another class. Okay, this is the mouse motion listener.
mouse motion extend class. So from this mouse motion we can write one more demo. So here this is create some object for this demo is a class. It is implements from mouse motion listener. This dot m equal to m. So now this m is what? Only mouse motion extend event object. Now repaint here every time the paint method is executed. Okay, so for this automatically ఏమవుతుంది మనకి some on the mouse something is displayed. Now go to here. Because I am using only ability, that is frames, x coordinate, y coordinate, and constructor new demo this. Okay, public paint, again paint two times this paint method. How it is possible? Now close this. Y coordinate, repaint. No, purpose is not required here. Implements mouse motion listener, mouse motion ext, mouse this stuff, public mouse motion event. Okay, close. This is close. This is close. Class closer. Create mouse control. Set your class path.
that you can save your application. And to go to this application. Control V. Now go to command prompt. Here only coordinate and y coordinate. Mouse mode is closer here. Mouse drag it and class is closer. Construct public.
where the mouse is moved automatically. So this is the mouse move. Okay, here 268, 191. Coordinates are changed. So for that only we write the code for here mouse moved. So we can write the code for only mouse moved. Okay, see here how it is possible. Now, so here first I can create one class. This is extends from the frame. So in that I can create x coordinate and y coordinate variables. So for this I am add some action listeners. For that in the constructor I can call demo this add mouse motion listener new demo this. So new demo means demo class. So goes to in this demo class. This is a demo class. In the demo class construction mouse motion ex. This is the event. దీని event object ని pass చేస్తున్నాం. So this is the current object పైన వర్క్ చేయాలి. So initial values. So whenever mouse move that initial value is stored into x coordinate and y x coordinate into y coordinate here. Now the repaint method. Okay, so in this repaint method, so automatically it moves to paint method. In the paint method, x coordinate and y coordinate are drawn on that here. So here x coordinate and y coordinates are drawn like this here. Okay, now here mouse move. So in here also you can write the mouse move. Suppose you can cancel this one also, it is executed. So this is what the code for mouse move. Okay, so this is what about the event handling. So in the next we can discuss, in the next class we are discussed about the JDBC concept. After completion of JDBC we can move to swings. Okay. So now I leave the